And അതിൻ്റെ കൂടെ there is nothing particularly motivating me to do cinema. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ്. Tedious ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ is it worth the effort or not? I always choose based on what is that the storyteller is trying to say to the audience. ഹലോ, നമസ്കാരം. അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും മറ്റൊരു ഗസ്റ്റുമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമയെല്ലാം വളരെയധികം എന്താ പറയുക സെലക്ട് ചെയ്ത് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏത് കൈ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആറാടുകയാണ് ആ ക്യാരക്ടറിൽ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്ന നല്ല നല്ല സിനിമകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഡാൻസറാണ്, മോഡലാണ്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പത്മപ്രിയ. അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു ദി ഷോ. ഹായ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പോൾ ആ ബ്രേക്കിന്റെ റീസൺ എന്താണ്? പഠിക്കാൻ പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. So honestly I was a little bored with what I was doing and what I was getting. One അതായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ I was also doing പഴശ്ശി ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ I was doing environmental law, national law സ്കൂളിൽ. അപ്പോൾ ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്തിൽ I interacted a lot with tribals, നമ്മുടെ ഈ ഒറിസ്സ ആന്ധ്ര ബെൽറ്റിലുള്ള ട്രൈബൽസിൻ്റെ കൂടെ. So I somehow felt I wanted to understand public policy, life, governments, how all of this works. And അതിൻ്റെ കൂടെ there is nothing particularly motivating me to do cinema. ഇപ്പോൾ സിനിമ എനിക്കറിഞ്ഞിട്ട് people think it's a very glamorous, comfortable, money making life. But I have not made much money. One, but I have no regrets about that because ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത സിനിമകൾ and especially the filmmakers I worked with, I really enjoyed what I did with them. And when you stop enjoying what you do, actually cinema is a very tedious process. Public life മാത്രമല്ല, personally, to be an actor, to be a full-time actor, to be self-employed, it's not a joke. It's a very tedious process to be in front of camera. And to be in front of camera, to get those opportunities, you have to work doubly more. ഞാനൊരു സാധാരണ I never anticipated. I was thinking I'll do a 9 to 5 regular job. I am a trained MBA. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു when you have to work in this kind of a space, no matter how successful you are, it's a very, very difficult life. It's not easy to be an actor. And when nothing exciting happens and you're putting in so much effort, then you're like, okay, let's just stand aside and say, ഇതന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. And I'm still very young, so when I was making that choice, or even so, I mean, simply said, I had something more exciting to look forward to. Cinema wasn't giving me that at that point of time, and I decided to take a break and see. എത്രയും ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, tedious ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, is it worth the effort or not? Do I really enjoy doing this? This is what I want. Somewhere down the line, a clarity kittumboraana that I said that okay, let's start doing films again. ആ ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം സിനിമകളെ മിസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണോ തിരിച്ചു വന്നത്? ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ്. It is not like you lost interest in cinema or anything. It's just that the love for cinema is always there, but the daily activity of ensuring that you're part of cinema, adillennu ichiri thalparyam poyar. Second more important reason is when you're choosing a script or when you're choosing to work with someone, നമ്മൾ എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പോയ പോലെ ഒരു തോന്നലായിരുന്നു. Okay. So you don't have a sense on what basis, why am I motivated to do this film? Am I just motivated because it will become a big commercial hit? Am I motivated because it will give me money? Am I motivated because ഈ കഥാപാത്രം, ഈ കഥ, more importantly, ഈ കഥ എനിക്ക് മറ്റേ ആൾക്കാരോട് പറയണം? So what is my role as an actress in a film set? ആ ഒരു clarity ഇല്ലാത്തത് was affecting my love for the cinema itself as well. Somewhere down the line, I think somehow പുറത്ത് പോയി വായിച്ച് മറ്റ് നാടൻകൾ, I was studying in New York University. അവിടെ കുറേ നാടൻകൾ, you have American, Latin American, Chinese, Korean, all kinds of people from different class, different race, different skin color, different gender orientations. ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ then you start having a different view of life. Because when you're an actor,
this entire popularity syndrome, this entire media focus, somewhere you get very self-concentrated. നമ്മളുടെ ലോകത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ കാണൂല. And that becomes that is important, but that also restricts your growth as a human being. And I think that really helped me a lot in defining as to why I love cinema so much. More importantly, what do I do with my love for cinema? അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി ഇനിയും കൂടെ കിട്ടിയത് when I joined in WCC, honestly. Because I know പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആക്ടിവിസം അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് വാട്ട് ഐ തിങ്ക് WCC ഡിഡ് വാസ് ദാറ്റ് സിനിമയിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. ബിക്കോസ് യു മൂവ് ഫ്രം പ്രോജക്ട് ടു പ്രോജക്ട്, റൈറ്റ്? സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എൻ ഓഫീസ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ഉണ്ട്, അവിടെ ലഞ്ച് ഇവിടെ കഴിക്കും, all that camaraderie is there. So there is always like when you're going to get a promotion, where there is a performance review, there's always this conversation, discussion. You have peers, you can talk about career growth. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം സിനിമയില്ല. WCC ആദ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ആണ് നമ്മൾക്ക് you could make friends. In the sense that it was a very honest space where you could have a very strong differing opinion and still be able to communicate and find ചെറിയ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ which is required in a professional workspace. അത് മനസ്സിലായി. And more importantly, when at least there was many things which used to frustrate me. Why do I always not get the sweet room as an actor? No matter how much you may be the topmost actress, it doesn't matter. So it's not commercial success that you don't get equal pay or you do not get adokke affect chedu in the sense that I recently saw an interview of some girl who was constantly, and I have done that self blame, where you constantly self blame that this is because you don't have a market, it's because you are not worthy, or it's because you haven't reached that stage in acting where a director can trust you fully to give you a full length role. Epporum you always put the blame on yourself without saying that idinna karanam ningal maatrilla. So for me, I think now my association with cinema is very different from what it was 5 years back. One is that the diversity which my education taught. US le undayappo avaduthe ulle itriyum aalkarude kude ലൈഫിൻ്റെ കാഴ്ച തന്നെ മാറി. So you see life very differently, you see storytelling very differently, and I think that's very important for creative people. The second thing is being part of WCC helped me articulate what my role in cinema is. How do I make a difference through my medium of storytelling? And that's one of the reasons, because ഞാൻ WCCയിൽ വന്ന ശേഷവും ഞാൻ ഒരു 2 to 3 years I was not accepting film roles and stuff. I was doing some small things for friends and stuff, but I was not like, okay, this is my full-time profession പറഞ്ഞ ഒരു announcement ആയിട്ട് വരാൻ ഉള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. So I think somewhere combination of these two factors is what defined that this is why I love cinema and this is why what I want to do with it, hopefully. Okay. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, സിറ്റുവേഷൻസും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു തോന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നൗ യു ആർ ബാക്ക്. അപ്പം ഇനി ക്യാരക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാൻസ്? സി ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ്, എനിക്ക് സിനിമ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നോട്ട് ബിക്കോസ് I never chose to be a public person. എനിക്ക് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് 2 ദിവസമായിട്ട് mentally I have to prepare myself. I'm a very like given a chance, you give me a book, you give me few people in my family whom I love, and നല്ല ഭക്ഷണം and happy and a little bit of travel. I'm a very introvert person. I never came into acting because I wanted to be in cinema and I wanted to like be popular. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. I'm not saying that this love, I'm very grateful for this love which the audience gives, because അതില്ലാതെ നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. അതിൻ്റെ ബിസിനസ്സും അതിൻ്റെ പ്രോസസ് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. ബട്ട് അതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ സിനിമയിലുള്ളത്. The reason I love cinema is because stories have a great power. And storytelling, especially cinema, നമ്മൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് we are also doing storytelling, we're doing theatre also with storytelling, and they're all important, very influential forms of arts. But cinema, especially in India, has a very strong influence in our day-to-day lives. And storytelling therefore can be very powerful.
So I don't choose characters. I don't choose cinema only because I have a particular kind of character to play in it. എനിക്ക് ഇത്ര തരും, this is the amount of reward I will get in terms of money or in terms of an award. അതുകൊണ്ട് അല്ല ഞാൻ ക്യാരക്ടർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ ഓൾവേസ് ചൂസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് ഇസ് ദ സ്റ്റോറി ടെല്ലർ ഇസ് ട്രൈങ് ടു സേ ടു ദി ഓഡിയൻസ്. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദെൻ ഐ വിൽ ഡു ദ ഫിലിം ഈവൻ ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് മച്ച് ടു ഡു ഇൻ ഇറ്റ്. ഓക്കെ. And that has always been my basic priority. Who's the filmmaker? What are they trying to say? I'm interested in doing roles where filmmakers deal with women like women. കുറേ സമയമായിട്ട് നമ്മുടെ സിനിമകളിൽ in spite of the fact that I have done films in where even in the times when നമ്മൾ ഈ ഫെമിനിസമും അല്ലെങ്കിൽ വുമൻ സെൻറ്റേർഡ് സ്റ്റോറീസും അങ്ങനത്തെ ഒരു ചർച്ചകളില്ലാത്ത സമയത്തും I have worked with filmmakers who have wanted to genuinely say something about that female. But I want to dig that a little deeper. I want to push that envelope a little deeper. And I say, എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ it need not always be about, I'm not saying it's not important, but എപ്പോഴും it need not be always from the point of view of sexuality or rape or peedana or I mean those are all unsaid truths of our life, said and unsaid truth of our life. But adu mathralla ende jeevitham, right? I'm sure your life, for instance, your life, I don't know how much it has been represented on screen as is. And especially our expectation in Malayalam cinema le koodalundu because Malayalam cinema has this ability to do this with male characters. You can have a story about nothing about a male character, then you can have a story about nothing about a female character also. You don't have to always use the woman as an appendix. I'm not saying that therefore I have to always be the eppozhum protagonist ആയിട്ട് I have to be the center of attention. No, I'm not saying that. I'd like to do those films also. But even if you're having ഇപ്പോൾ തെക്കൻ തല കേസ് തന്നെ നോക്കിയാൽ, even if the protagonist is Vijuetan, I feel like Nimisha's character, രുക്മിണിയും വാസന്തിയും, എൻ്റെ കഥാപാത്രം രുക്മിണി, അവളുടെ ക്യാരക്ടർ വാസന്തി, had something special and unique in that film. Even in the fact that it was placed in the 80s, ഭയങ്കര ഒരു ഡീപ്ലി patriarchal സ്പേസിൽ താമസിക്കുന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും, how do they create their own niche? I think it's a beautiful exploration. And also ആ patriarchy കളർ മാറിയാലും how is it that we haven't changed much? ഇപ്പോൾ രുക്മിണി വാസന്തി ഇന്നത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വെച്ചാൽ അവരുടെ കോൺവെർസേഷൻസിൻ്റെ ഒരു രീതി മാറും, ബട്ട് കോണ്ടന്റ് മാറില്ല. And that for me was the most interesting thing about Tekkan Telugu, that you had a female friend, you could talk to each other about sex, you could talk to each other about relationships, you could talk to each other about chumma oru paribadi illada chilla karyanga, and to stand up for each other, and still be in that patriarchal setup, and still have something to say. And those are the kind of things that I'm intending to do.